Hi folks, hello. So this is the first lecture of IT Dude by Augustine. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து first lecture about technical stuff. It is Java full stack development. So in the first lectureல நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா ஜாவோட basics and what is the main features and oops concept and அதோட installation. So once நீங்க வந்து உங்க சிஸ்டம்ல ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணாதான் நம்ம further எடுத்து போக முடியும். So let's start. நம்ம first சொன்ன மாதிரி so what is Java? So Java is a programming language and a platform. Java is high level, robust, object oriented and secure programming language. என்னோட definition எனக்கு படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா so the difference between Java and other coding programs என்னன்னா so initially C++ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இது என்னன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட். ஸோ நீங்க வந்து ஒன்ஸ் ஒரு ஜாவா கோட் நீங்க கிரியேட் பண்ணி அதோட நீங்க கிளாஸ் ஃபைல் மட்டும் வச்சிருந்தீங்கன்னா wherever you go, you can just directly install it, the JDK, and you can run it. For example, a C code has to be executed in a C code platform, right? But whenever it comes to Java, you can create a class file it, then you can go to Mac OS, you can run your program. You can go to Windows, you can run your program there. You can go to my Linux and you can run your program there. So the main advantage is that Java is a program language and a platform. So it produces the compatibility of executing in multiple environments. So it was initially developed by Sun Microsystems in the year of 1995. So any hardware or software environment in which a program runs is known as platforms. Since Java has a runtime environment, JRE and API, it is called a platform. So நான் previously சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ நீங்க உங்க கோட் பண்ணிட்டீங்க, உங்க லாஜிக் பண்ணிட்டீங்க, அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இப்போ இது மல்டிபிள் சிஸ்டம்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா we need ஸோ ஒரு மல்டிபிள் சிஸ்டம்னா இப்போ மேக் ஓஎஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ஆப்பிள் லேப் and you have a Windows laptop. So these are two different hardwares, right? But you have a single program which can work on both different platforms. So what you need to do is just install your JDK there, and then the code that you already done, the class file that you have already exited, will run on this. So it will run both on the Mac on as well as the Windows. You don't need to do a separate coding language for both the things. So that is a major advantage when it comes to Java. So it was introduced in 1995. So what are the types of Java applications? So standalone web application, enterprise application, and mobile application. So what is standalone application? So standalone applications are those like we have applications in Windows, right? Windows Media Player, so and so, a music player, Sudoku game, so and so. These are developed with Java concepts. Those are known as standalone applications. And when it comes to web applications, like we have different stuff. We have JSP, servlets, Spring, which is the next section we will be having it. So these are web applications. So enterprise applications are those where we use our Java code in creating enterprise editions, like creating an IDE, so and so. And as we all know, we all use mobile where we create applications using Android, so and so. So these are the types of Java applications. So now let's look into the Java platforms. So as I previously said, Java is a programming language and a platform. So in there are 4 different types of platforms. So standalone edition, enterprise edition, micro edition, and FX. So these different 4 have its own 4 unique configurations. So standard edition is what everyone at general uses, and enterprise edition is a package which comes with a whole lot of features, like where a leading company uses this particular edition to create their own applications for it. So we can ignore Java FX for now because so far I haven't heard of it and I haven't used it. So let's move on to the next one. So for features line, I mean, there are different languages, right? C இருக்கு, Python இருக்கு, Java இருக்கு. So நான் ஏன் Java போகணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, so we have Java has a salient features. So on the features line, so object oriented. அப்படின்னா என்ன அப்படி கேட்பீங்கன்னா, so let's discuss in the next slide because Java is mainly about object oriented. It is simple, secured, platform independent. So as I previously said, platform independent. So Mac, Linux, Windows, அப்படி நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை. Once you have a class file executed, then you can do it. When it comes to a whole application, you will have a jar file. So once you have a jar file, you can go ahead and execute it in any kind of platforms. So robust, portable. So portable means like, yeah, that is you have a class file and you have a war file. Wherever you go, you can take it up and install it. Architectural neutral, dynamic, interpreted, high performance, multi-threaded, distributed. நட சும்மா எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னீங்களா? ஸோ இது எல்லாமே salient features தாங்க. ஸோ நீங்க ஒவ்வொரு டைம் நீங்க டீப் டைவ் பண்ணி when you try to learn it deeply, you can get like you can understand like, okay, this is the feature that was discussed earlier அப்படின்ற மாதிரி. So these are all the overall features of the Java. You will get to know that at your hands-on practice with the Java.
So Java OOPS concept. So this is like uh, a friend grid for Java. So understanding the architecture of Java is dependent on this. So OOPS na enna? So what is OOPS? So object oriented programming language. So previously when the idola predecessor when the C++. So it was like a structured program. So but this is object oriented programming structure. So the key features of OOPS, key points, exacta 6. So first, object object, class, inheritance, polymorphism, abstraction, and encapsulation. So this is the order we have, and it is definitely a must know. Java OOPS concept is the basic entry gate of getting to know what is Java and how its architecture is built and how it internally works and so and so. So in the concept, definitely miss பண்ணாதீங்க and உங்க interviewsல கண்டிப்பா Java OOPS questions இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. So focus here and understand it at the ground level. So in the particular concept la உங்களுக்கு 100% understanding இருக்கணும். Not even 1% should be missed. You should have an 100% understanding in this Java OOPS concept. So first, what is an object? So an entity has state and behavior is known as object. So what is we get to know it? So இதோட examples பாத்தீங்கன்னா chair, pen, table, keyboard, bike, etc. So நீங்க இதுலயே புரிஞ்சுக்கலாம். So yeah, சிம்பிளாவே இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸ்ல சொல்லனாலே இதெல்லாமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான். பட் ஆனா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் அ ஸ்டேட் அண்ட் அ பிஹேவியர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம வந்து கீபோர்டு எடுத்துக்கலாம். கீபோர்டில் வந்து நம்பர் ஆஃப் கீஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கீலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேட்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு வேரியபிள். ஸோ இட் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் கீஸ். ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அதோட பிஹேவியர், அது எப்படி பண்ணணும். ஸோ கீபோர்டு வச்சு நம்ம டைப் பண்ணலாம். ஸோ கீபோர்டு வச்சு நம்ம டைப் பண்ணும்போது அது ஒரு ஃபங்க்ஷன், அது ஒரு மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கீபோர்டு இஸ் ஆப்ஜெக்ட் தட் ஹேஸ் அ ஸ்டேட் அண்ட் அ பிஹேவியர். ஸ்டேட் என்ன? கீஸ். பிஹேவியர் என்ன? அதோட ஆக்ஷன். ஸோ கீஸ் வச்சு நம்ம டைப் பண்ணுவோம். ஸோ டைப்பிங் இஸ் ஆக்ஷன். ஸோ இதுதான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ ஜாவாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான். ஜாவா இஸ் கம்ப்ளீட்லி மேட் அவுட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், பில்ட் அவுட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஹவு வி ஃபங்க்ஷன் அவர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அதுதான் ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும். எப்படி நம்ம கோட் பண்றோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வச்சு அப்படின்றது தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால்டு கிளாஸ். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே வந்து ஸ்டெப் வைஸாக வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட், கிளாஸ், இன்ஹெரிட்டன்ஸ், பாலிமார்ஃபிசம், அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், என்கேப்சுலேஷன் அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ். ஸோ த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால்ட் அ கிளாஸ். It is a logical entity. A class can also be defined as a blueprint from which you can create an individual object. Class doesn't consume any space. So இதுல நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, so two major points இருக்கு. First one வந்து class is a collection of object. Okay வா? And the second one is it is the blueprint from which you can create an individual object. So இப்போ இதுக்கு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். நம்ம வீடு இல்ல ஹவுஸ். So you can have two different examples of house itself. To construct a house, what are the things you need? You need a brick, you need a cement, you need steel bars, you need electrician, you need wires. All those things are different objects, and it together creates a class, which is a blueprint of the object. So you can say a house is constructed by using bricks, steel, cement, so and so. So these particular objects comprises the class called house. So similar way, you can also take another example. Inside house, what are the things we have? We have a chair, we have a bed, we have bike, we have cycles, and each things are unique to it. So each of the things has its own behavior and the state. So each of these are objects. So these objects together comprise a house again. So திரும்ப சொல்லணும்னா, ஒரு வீடு இருக்குன்னா வீடை கட்டுறதுக்கு நமக்கு செங்கல், சிமெண்ட், மண், இரும்பு கம்பி, வயரு எல்லாமே தேவைப்படும். ஸோ இதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்டா கொடுக்குறோம். அதுதான் ஹவுஸ். ஸோ ஹவுஸ் இஸ் அ கிளாஸ். ஸோ இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, கிளாஸ் டசன்ட் கன்சியூம் எனி ஸ்பேஸ். ஸோ நீங்க வந்து கிளாஸுக்குள்ள ஒரு அசம்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ பிரிக் இருக்குன்னா பிரிக் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சொன்னா அதுக்கு ஒரு மெமரி இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஸ்டீல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சொன்னா அதுக்கு ஒரு மெமரி. இந்த ரெண்டு மெமரியும் சேர்த்து தான் கிளாஸ். கிளாஸுக்குன்றது தனியாக ஒரு மெமரி இருக்காது. ஸோ அதுதான் வந்து கிளாஸ் டசன்ட் கன்சியூம் எனி space. So next, move on to the list. So inheritance. So as the name suggests, inheritance is about getting things from your predecessor or getting the values from your predecessor. தமிழ்ல சொல்லணும்னா இந்த சொத்தெல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல, அப்பா அப்பா, தாத்தாக்கு அப்புறம் அப்பா, அப்பாக்கு அப்புறம் புள்ள அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான். ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட்னாலே அதுதான். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங், லெட்ஸ் சே லைக் வி ஹேவ் கிளாஸ் ஏ அண்ட் இட் ஹேஸ் பர்டிகுலர் வேல்யூஸ். ஸோ வி நீட் டு கிளாஸ் பி. ஸோ இப்போ வந்து அப்பா இருக்காரு, அப்பாவுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. அடுத்து வந்து புள்ள இருக்காருன்னா அதே கேரக்டர்ஸ் அவங்களுக்கும் இருக்கும். டெஃபினெட்லி வி வுட் ஹவ் சீன் தட், ரைட்? அப்பா மாதிரியே இருக்கான் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி வருது? ஸோ அதுதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ த சேம் கான்செப்ட் அப்ளைட் இன் ஜாவா இஸ் அபவுட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், லைக் ஹேவிங் த வேல்யூஸ் ஃப்ரம் அ predecessor. Here we name the predecessor as a superclass. So your superclass has its own values and functions.
we don't need to write it again here. We can directly use that. So the main usage of inheritance is to avoid duplicates and to reuse your code and to make it efficient. So these are the three main points you have to remember when it comes to inheritance. Reducing the duplicates, reusing the code, and making it efficient. ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ சூப்பர் கிளாஸ், சப் கிளாஸ் 1, சப் கிளாஸ் 2. ஸோ தாத்தா கிட்ட இருக்க சொத்து அப்பாவுக்கு வருது, அப்பா கிட்ட இருக்கு பேரனுக்கு வருது, அப்படியே போயிட்டே இருக்குங்க. ஸோ இதுதான். ஸோ இதே இன்ஹெரிட்டன்ஸ்லேயே அண்ட் மல்டிபிள் டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹைபிரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ இப்போ தாத்தா அப்பா புள்ள அப்படின்றது மல்டி லெவல். ஸோ சூப்பர் கிளாஸ், சப் கிளாஸ் 1, சப் கிளாஸ் 2. ஸோ மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்மளே வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ உங்களுக்கு வந்து அப்பா சைடு ஒரு அப்பா இருப்பாங்க, அம்மா சைடு ஒரு அப்பா இருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டு பேருமே தாத்தா தான். ரெண்டு பேரோட சொத்து உங்களுக்கு வரும், ஆப்வியஸ்லி வரும் தான். ஏன்னா அதுதான் வந்து கான்செப்ட்ல. ஸோ சேம் வைஸ் தான் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னாலும். ஸோ தேர் வில் பி டூ டிஃபரெண்ட் சூப்பர் கிளாஸஸ் ஃப்ரம் what you will derive it. But actually Java has a limitation on this right now, but after Java has improved it to Java 8, we have a future for this. So இதை நம்ம பத்தி டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் இல்ல உள்ள இன்டீரியரா போகும்போது. So what is hybrid inheritance? It's like same way. If you have இப்போ உங்க தாத்தாக்கே வந்து ரெண்டு பேரங்க இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தருக்கே சொத்து போகுது. ஸோ உங்க தாத்தாவோட சொத்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகிப்போம். ஸோ அதுதான் ஹைபிரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். சேம் வே a predecessor has two different subclasses, then it will be divided into two different subclasses. So that is all about inheritance. So inheritance வந்துட்டா the major concept you have to know is reducing the duplicates, making it reusable, and making it more efficient. That's it. And polymorphism. So this is also derived from the name polymorphism. Polymorphism means multiple states. Simple soluna. Okay, wow. So if one task is performed in different way, it is known as polymorphism. In Java, method overloading and method overriding are done to achieve polymorphism. So polymorphism என்ன சொல்றேன், ஒரு பெர்ஃபார்மன்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல பண்ணோம்னா அதுதான் polymorphism. So there are two different ways, that is method overloading and overloading. So இதுல வந்து மெத்தட் ஓவர்லோடிங் ஓவர்ரைடிங் சொல்றதை விட ரன் டைம் பாலிமார்பிசம் அண்ட் கம்பைல் டைம் பாலிமார்பிசம்னு சொன்னீங்கன்னா தான் கரெக்டா இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் கம்பைல் டைம் அண்ட் ரன் டைம் பாலிமார்பிசம்? ஸோ மெத்தட் ஓவர்லோடிங். ஸோ as the term mentions compile time, so it will decide what method is going to be called, what function is going to be called at the compile time. So this is what compile time polymorphism is all about. For let's say like we have a function called add. So I have another function called add. Both the functions are having same name but different behavior. So for the first function, I will be only giving two inputs. It will give me the sum of the addition of the two. For the second function, I will be giving three inputs and it will be giving me the addition of the three inputs. So here the name is same, but the behavior is different. Like I'm passing two inputs at one time, three inputs at one time. So this will be calculated at the compile time itself, because the JRE knows that how many variables I'm going to pass. If I'm going to pass two variables, then it will definitely going to call the first method. So it is calculated in the compile time. So this is what compile time polymorphism is all about. Next comes the runtime polymorphism. So runtime polymorphism is not done in simple cases. It is only done in inheritance concept. Like previously we said about inheritance class, right? So let's take it as an example. So let's take class A has a method called say hello. And class B here is a subclass of class A. So class B extends class A. Now this method is this class is also having a method, same method called say hello. But in different methods, I'm writing different message. So in the first class, that is a super class, I'm writing it as string hello. But in the subclass, I'm writing it as string hi. புரியல. ஸோ இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒரு மெத்தட் நேம் இருக்கு, அந்த மெத்தட்ல நான் ஹெலோன்னு பிரிண்ட் பண்றேன். செகண்ட் கிளாஸ்ல அதே மெத்தட் நேம் ஹாய்ன்னு பிரிண்ட் பண்றேன். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் எழுதுறீங்க. மெயின் கிளாஸ்ல இப்போ வந்து நீங்க ஏ கிளாஸை பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஹாய்ன்னு இருக்கும், பி கிளாஸை பிரிண்ட் பண்ணும்போதும் ஹெலோன்னு இருக்கும். ஸோ இந்த டைம் வந்து நீங்க இப்போ கிளாஸ் சி எக்ஸ்டென்ஸ் கிளாஸ் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னா இப்போ எது வந்து பிரிண்ட் பண்ணும்? சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்போ வந்து கிளாஸ் பி எக்ஸ்டென்ஸ் கிளாஸ் ஏன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா, ஸோ கிளாஸ் ஏக்குள்ள ஆல்ரெடி ஒரு சேலோ, கிளாஸ் பிக்குள்ள திரும்பவும் ஒரு சேலோ போட்டிருக்கீங்க. இப்போ அது வந்து எதை பிரிண்ட் பண்ணும்? ஹெலோன்னு பிரிண்ட் பண்ணுமா, ஹாய்ன்னு பிரிண்ட் பண்ணுமா? ஸோ இது வந்து கம்பைல் டைம்ல ஜாவாவால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ இட் வில் பி கால்குலேட்டட் ஒன்லி அட் த ரன் டைம். ஸோ சின்ஸ் யூ ஹேவ் same method with different behavior in two different levels of inheritance, Java cannot make sure like what it has to run at the compile time. So this will be calculated at the runtime. So hence the name runtime polymorphism, also known as method overriding. So next, move on to the next concept, that is abstraction. So what is abstraction?
as we all know that abstraction is about only giving the key feature, not giving out how it is done. ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா லைக் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ வீடே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம இடம் வாங்கி நம்ம வீடு கட்டலாம். ஸோ நம்ம வீடு கட்டும் போது தான் நமக்கு தெரியும் தெளிவாக என்னென்னலாம் பண்ணணும். ஃப்ரம் த ஸ்டேட் பேஸ்மெண்ட் போடுறோம், கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம், வால்ஸ் போடுறோம், அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஒர்க், ப்ளம்பிங் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில் பெயிண்ட் அடிச்சு கொடுக்குறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஆகுது. இதே நீங்கள் வந்து ஒரு பில்டர்ட்ட போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இடத்த பார்ப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு ஃபினிஷ் ப்ராடக்டாக மட்டும் தான் உங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க. ஸோ உள்ள என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றதுலாம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி an example of abstract. When it comes to abstract, whatever you see will be the key feature, the outline. You can't see the behavior. So it gives us an advantage of a security. Like we don't know if we show all of that to the other things, then they will get the logic right. ஸோ இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு என்ன, இப்போ அவனுக்கு எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சனால தான் வந்து ஒரு அவுட்புட்டாக கொடுக்குறான். சரியா? இப்போ நமக்கே அதெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னா அவனுக்கு லாபம் எல்லாம் போயிடும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி. உள்ள என்ன இருக்கு, நான் எப்படி பண்றேன் அப்படின்றத நான் காமிச்சிக்க மாட்டேன். ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் அபவுட் hiding the internal details and only showing the functionality. So that is the keyword here. You have to completely understand this one. So இப்படி பண்றதுனால என்னடா யூஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி யூஸ் இருக்கு. ஸோ யூ வில் பி securing your code, you will be securing your logic, you will be only showing the functionality. So what are the 5 different or major features of it? So இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். So it can have abstract and non-abstract methods. So அதே மாதிரி இப்போ abstract வந்து நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்றோம், abstraction அச்சீவ் பண்றோம் அப்படின்னா abstract class னு ஒன்று இருக்கு, interface. So there are 2 different ways, abstract class and interface. In the interface, whichever classes is implementing this interface, that definitely have to all its implementation. In abstract class, we can have both abstract and non-abstract method. So abstract method na என்னடா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க. I'll just write a function name and I'll just give it in input variables. I won't do a logic in it. I'll only declare the function name and I'll only do this. That is an abstract method. So this is what we do in abstract class and as well as interface. The implementation will be done in the following class which implements it. So avaladan abstraction. So next let's move on to the next concept. So encapsulation. So எல்லாருமே மெடிக்கல்ஸ்லாம் போயிருப்போம், டேப்லெட்ஸ்லாம் பார்த்துப்பீங்க, கேப்சூல் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா பிட்டு நிறைய இருக்கும். ஸோ சேம் கான்செப்ட் தான், இந்த நேம் சொல்ற மாதிரியே தான். ஸோ என்கேப்சுலேஷன், ஸோ பைண்டிங் ஆஃப் ஆல் டேட்டா டுகெதர் in a single unit is known as encapsulation. For example வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன்ல, நம்ம வீடு எடுத்துப்போம். வீட்டில் நான் என்ன சொன்னேன், சிமெண்ட் இருக்கும், கல் இருக்கும், இது இருக்கும், அதெல்லாத்தையும் சேர்த்து பிடிச்சி நம்ம வீடுன்னு கொடுக்குறோம். ஸோ அதான் encapsulation. ஸோ கிளாஸ் இஸ் அபவுட் பைண்டிங் ஆல் த டேட்டா டுகெதர் அண்ட் ப்ரொவைடிங் இட் as a single unit. ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம ஒரு typical class we can take a class as an encapsulation concept itself, because it will be having the collection of data, right, collection of objects which has its own state and behavior. So that is what encapsulation is. ஸோ அவ்வளோதாங்க. ஸோ ஜாவா பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்னா இவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் வந்து ஜாவா ஊப்ஸ் கான்செப்ட். You should clearly be 100% sure of this concept, because this is how the architecture and the framework of Java works. நம்ம ஃபர்தரா கோடிங் ஸ்கூல்ல போகும்போது everything will be objects and classes, creating an instance of it. What is function overriding, what is function overloading, we'll definitely see those things when we get a hands on it. But prerequisite Java oops concept definitely தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல நான் சொல்லிட்டேன், இதை விட சிம்பிளா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னால சொல்ல முடியாது. ஸோ இதை மட்டும் நல்லா ஒரு கிரவுண்ட் ஒர்க்கா யூஸ் பண்ணி நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு போகலாம். ஸோ நவ் ஜாவா இன்ஸ்டலேஷன் அண்ட் செட்டப். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கோடிங் செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி உங்க சிஸ்டம்ல வந்து டெஃபினட்டா இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கணும். ஸோ நான் இந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. ஸோ இந்த லிங்க்ல வந்து இது வந்து ஒரு ஆரக்கிள் லிங்க். So I have given a link of JDK 8 in the description. You can go to that using the particular link. So it will take up to your Oracle website. So here you will have the JDK available for all different OS like Mac OS, Linux, Windows. Everything will be available here. Just on the JDK click பண்ணி download பண்ணிக்கோங்க. Just double click it and install in your system. So once JDK install முடிஞ்சிச்சா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, you have to set a path for it. So path எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பாத் செட் பண்றது வந்து மேக்குக்கு தனியா இருக்கும், விண்டோஸ்க்கு தனியா இருக்கும். So how you have to set path for Windows. So once you have installed this JDK, it would have created a folder in your users, a Java folder. So you have to navigate to see program files. Then you will find this Java folder, and inside Java folder you will find a bin. So copy this path, open your Windows, type start, and in the start type environment variables. In the environment variables, give an add new and add a new column Java home and that bin path. Paste your bin path here and then done it. Complete. If Mac, you have to open your bash profiles. So home la poitu neenga terminal open பண்ணிக்கோங்க. Open your terminal.
and use vi.bash profile, and there you have to write the same java home and then the path for your bin folder, and then open your terminal. So this is for both Mac and Windows. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம், பார்த்தும் செட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அப்போ வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்து டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஜாவா ஐஃபன் வெர்ஷன். ஸோ ஒன்ஸ் யூ கெட் திஸ் இட் வில் கிவ் அவுட் யுவர் ஜாவா வெர்ஷன். ஸோ ஹியர் பண்ணுறது பாருங்க, என்னடா 8ன்னு சொல்லிட்டு 1.8 காமிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலி அப்படி தாங்க காமிக்கும். பிகாஸ் யாரி பாருங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம ஜேஆர்இ ஜேடிகே ஜேவிஎம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். So these are three different things. We have to know what is the difference between these three things. So hey folks, lecture 1 is done. So now the Java features and basics and oops concept and எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணும் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த ஜாவா oops கான்செப்ட் டெஃபினட்டா நான் திரும்ப சொல்றேன், உங்களுக்கு இதுதான் வந்து கிரவுண்ட் ஒர்க். ஸோ ஜாவா oops கான்செப்ட் மட்டும் ஸ்ட்ராங்கா கிராப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தா, இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டும் கலந்து தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் போடுறப்போ கண்டினியூஸா பாருங்க. ஸோ ஓகே, see you in next video guys. Signing off. Thank you.